Hello, thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International this June 13, 2025. Presented to you by Junior Hussein and my humble self Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. Des ossements humains retrouvés entre les mains de deux présumés profanateurs de tombeaux. Les deux présumés délinquants viennent d'être présentés à la presse. Il leur est reproché d'avoir profané plusieurs cimetières et vendu plusieurs ossements humains. Les détails dans ce journal. And rumors have been making headlines in Yaoundé recent days amid claims of alleged disappearance of male genitals. Widely circulated videos on social media show individuals being confronted by angry crowds who accuse them of causing the disappearance of male genital through physical contact with the alleged victims. The gendarmerie has now taken the case. On Thursday, 5 individuals, both complainants and suspects, were presented to the press in Yaoundé following an ongoing investigation into the incident. You shall have more in this newscast. Play-off Hop 2025, Unisport du Oncam et Avion démarre en beauté. Les deux équipes ont gagné hier au stade Mbappé-Lépé de Douala lors du début des Play-off Hop Elite 2 2025. Les précisions dans un instant. And Prime Minister Joseph Diongute has officially inaugurated a state-of-the-art cement factory in Fijil, North Cameroon, marking a major step forward in the country's push for industrialization and regional development. The multi-billion CFA France facility is expected to slash cement prices, create hundreds of jobs, and stimulate construction across the northern region, signaling government resolve to breach economic disparities. Those were main stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. Watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with traffickers of human bones who have been arrested. Eh bien, ils sont arrivés en fin de séjour dans les cimetières du Cameroun. Deux présumés trafiquants d'ossements humains viennent de se faire prendre par la gendarmerie nationale après avoir profané plusieurs tombeaux et cadavres. Ils se sont distingués depuis plusieurs années dans la violation des tombeaux et le trafic de vente des ossements humains. Les précisions avec Stéphane Binac comme contributeur. Ils viennent d'être interpellés par la gendarmerie nationale pour violation de tombeaux et de cadavres, ainsi que pour trafic et vente des ossements humains. Deux repris de justice selon la gendarmerie, âgés de 38 et 42 ans. Le cas le plus récent est ces ossements humains retrouvés dans le domicile de l'un de leurs complices résidant à Ezeka qui est en fuite en ce moment. Ils se sont proposés de dissimuler ou bien de vendre dans un marché ici à Douala des ossements humains. Donc après renseignement et recoupement, nous avons pu mettre la main sur eux. Et le mode opératoire de leur interpellation a consisté pour la gendarmerie nationale à mettre sur pied une opération d'achat de ces ossements humains à hauteur de 18 millions de francs CFA. Attirés par cette somme d'argent énorme, les présumés trafiquants vont se faire prendre par les éléments de la gendarmerie. Pour éradiquer le phénomène, la gendarmerie nationale invite les populations à dénoncer les hors-la-loi au numéro vert qui est le 113. Comment assurer la protection du nourrisson dès la naissance au sein d'une structure sanitaire? Eh bien, l'hôpital à Kintini de Douala vient de relancer le projet du port de bracelet obligatoire pour tout nouveau-né, une mesure qui ne rassure pas toujours. D'un côté, il y a ceux qui estiment que cela ne résoudra pas le problème de vol de bébé et de l'autre côté, certaines personnes pensent que ça permettra justement de limiter le phénomène. Les précisions avec Leslie Poumetia et Aritinda.
Ce nouveau-né est facilement identifiable. Le bracelet à son poignet porte des informations essentielles. Nom, prénom, sexe et poids. Nous sommes à l'hôpital à Quintigny de Douala. Avec l'affluence, les mamans qui viennent à peut avoir 6 bébés, 5 bébés, pour qu'à chaque instant, qu'on sache que tel bébé appartient à telle maman lors du transfert de la maman ensuite de couche. Nous avons des caméras de surveillance. Les entrées sont filtrées depuis les vigiles à l'entrée. Vous avez vu vous-même en entrant que c'est filtré. Donc, et il y a un registre. Toute femme qui est enregistrée avec son accompagnant. Ce dispositif a été conçu pour identifier le bébé et assurer sa sécurité au sein de l'hôpital, tout en luttant activement contre le vol des nourrissons. Les avis des parents à ce sujet sont partagés. Je ne pense pas que ce bracelet-là, à lui seul, peut limiter les cas de vol. Maintenant, s'ils sont électroniques, ça signifie qu'ils ont quelque chose qui permet de tracer en fait l'enfant. En cas de vol, on peut savoir où est-ce que l'enfant se trouve. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Il faut remarquer les bébés. C'est très important. Lors de mes premiers accouchements, le bébé n'était pas identifié de la sorte dont vous parlez. Mais cette procédure, je trouve ça normal. Outre ce bracelet, il est désormais recommandé qu'un membre de la famille soit présent dans la salle d'accouchement. Eh bien, la suite du 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Exactly, Junior. Just like we said on our top stories, rumors have been making headlines in the nation's political capital, Yaoundé, in recent days amid claims of alleged disappearance of male genitals. The widely circulated videos on social media show individuals being confronted by angry crowds who accuse them of causing the disappearance of the male genitalia in or through physical contact with the alleged victims. The gendarmerie has stepped in and yesterday presented the complainants as well as the suspects following the ongoing investigation into the incident. Let's have the details with Beatrice Ngamo. 5 visibly disturbed individuals stood before the press Thursday in Yaoundé. All of them men who claim to have been victims of a troubling and controversial phenomenon, the disappearance, shrinkage, or even sudden impotence of their genital organ after a simple contact with a stranger. The 5 behind us are those who are said to have lost their sex. The 2 others are those accused of having disappeared their sex. Similar stories spread by word of mouth and on the social media have for several days fueled a form of psychosis in Yaoundé, particularly in the 6th subdivision around Damas. The result, scenes of mob justice with individuals accused of making genitals disappear, sometimes violently attacked. Faced with rising tension, the gendarmerie launched an investigation and its verdict unequivocal. No case of disappearance or actual harm has been found. According to the specialist doctor tasked with examining the complaints, all organs are present, functional, and show no physical abnormalities. Lorsque nous les avons examinés, nous avons vu que celui qui se plaignait d'avoir une diminution. When we examined them, we saw that the person is complaining about shrinking in the size of his genitals. We did not find any backup reference to say in an objective manner that his genitals has been reduced. While examining that, we however realized that the size of their genitals that day ties with his morphological characteristics and his age. On all the complainants of erectile dysfunction, no erection, it is a subject that is very subjective. C'est un symptôme qui est très subjectif. Both the complainants and the alleged suspects are in custody and will be presented to the public prosecutor. Law enforcement authorities are calling for calm and are warning against mob justice and other actions that might cause riot or instability. The population should not sit to panic or cause of any kind, especially to this kind of cycles, which in effect is nothing. The population should refer to competent structure, the police, the gendarmerie, in the face of such, notably the gendarmerie toll-free number available at all times in case of offense, and should not resort to mob justice. Ne surtout pas se rendre justice.
This phenomenon is not new. It has already been observed in several African countries and sometimes stems from collective belief or certain medical conditions. Beatrice Ngamo, and in Douala, a man of Nigerian nationality has been arrested and detained for allegedly raping and sodomizing his 6 children. The eldest is 14 years old and the youngest 1 year, 2 months old. And according to family sources, the suspect has been threatening the children and family members while struggling to hide his crime until the wife decided to file a complaint. Let's have more with Morende. A Nigerian businessman identified as Okechukwu appeared before the court of first instance in Douala on Thursday, June 13, following allegations of sexual abuse against his 6 children, aged between 1 year, 2 months, right up to 14 years. He is said to have raped and sodomized the children. The case has drawn significant attention, with family members, including the children's grandmother and an aunt, seeking justice for the victims. He raped all those children. According to family sources, the sexual abuse of the children reportedly began 2 years ago. Medical examinations have revealed extensive injuries and destruction of the children's private parts, suggesting prolonged and repeated abuse. The eldest child, a 14-year-old girl, along with his siblings, allegedly endured continuous sexual abuse from a man they called their father, their biological father, with threats from him to prevent them from speaking out. He told to my daughter that I will put you in pieces. I will put you in pieces and I will kill all your family. You poor family, you can't do anything for me. The mother, believing her husband would change, refrained from reporting the abuse until June 5, when she filed a formal complaint at the judicial police after establishing medical reports. Okechukwu, the alleged rapist who operates a business in Douala's Central Market, was detained by the judicial police in Bonanjo for a week before his court appearance this Thursday, June 13. The family is in a state of shock and distress and is calling for justice and protection of the children involved. I want the Cameroonians to bring justice to this problem. Efforts to speak with the children's mother were unsuccessful as she remains inside the courtroom during the proceedings. A sad story indeed. And tensions fled in Douala yesterday, Thursday, June 12, 2025, as local authorities began enforcing a controversial measure requiring commercial motorbike riders to wear branded safety jackets issued by the city council. Municipal police and security forces launched a crackdown between Akko City Hall and the Bonakwangwa, seizing around 100 motorbikes from riders without an official gear. The enforcement, described by many as heavy-handed, sparked protests from motorbike operators who reject the jackets mainly because they carry the logo of a mobile phone company. Some accuse the city council of prioritizing corporate promotion over public consultation. Civil society groups are now calling for dialogue, warning that the policy could further strain the livelihoods of informal workers. Order was restored later in the day, but the marks of confrontation, skid trails and broken paths still enter the streets. And now we talk child labor in this newscast. Junior. Eh bien, dans la suite de ce journal, on va s'intéresser à toute autre chose à présent pour parler justement du travail des enfants, le phénomène à la peau dure dans la ville de Douala. D'après les chiffres de l'Organisation internationale du travail, un enfant sur 8 est soumis aux pires formes de travail, de travaux forcés. À l'origine, bien évidemment, la pauvreté et l'irresponsabilité de certains parents sont pointés du doigt. Les précisions avec Siri Kwakam. Dans les rues, voient les marchés de la capitale économique, des enfants mineurs traînent sur la tête ou entre les mains, soit un plateau ou un seau rempli de denrées destinées à la vente. Mais quelles sont les raisons qui motivent cette pratique?
problème est d'abord culturel parce que dans notre environnement social, nous pensons que les enfants sont une richesse. Donc, beaucoup de parents pensent que quand ils ont des enfants, ils viennent les aider à travailler. C'est pour cette raison qu'on les retrouve dans les marchés et dans les rues en train d'aider leurs parents à travailler. Le deuxième problème, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent des parents jeunes, des parents qui élèvent de plus en plus leurs enfants seuls, des parents qui sont insouciants. Donc ces derniers se retrouvent en train de travailler pour survivre. Ils se retrouvent dans la rue tout seuls parce qu'ils n'ont pas d'encadrement. Mais ce n'est pas tout, selon le défenseur des droits des enfants. Il y a un autre problème qui est la traite des enfants. C'est un phénomène qui est déguisé. L'esclavage des enfants, c'est déguisé, mais ça existe beaucoup dans notre pays. On prend les enfants, parfois sous prétexte qu'on les récupère pour aider leurs parents, et ces derniers se retrouvent en train de faire du travail pour leur famille d'accueil. Donc, ces trois raisons-là et bien d'autres font en sorte que le travail des enfants ne baisse pas. Face à la menace, Catherine Etondé estime que le premier médicament pour lutter contre le travail des enfants est la sensibilisation des parents. Nous, on essaye de faire le travail sur le terrain, on est formé, mais je ne pense qu'après ça que ce soit suffisant. Si on sensibilise beaucoup à travers les médias que vous êtes, je pense que ça va amener des gens à s'arrêter un peu pour s'occuper de ces cas-là. Et maintenant, il y a aussi un sérieux problème d'éducation des parents. Moi, j'ai souvent assisté à l'école des parents. Il faut qu'on éduque les parents. D'après l'Organisation internationale du travail, 73% des jeunes, soit un enfant, Longtemps réservée au bétail, la banane cochon s'impose aujourd'hui comme un aliment de prestige au Cameroun, redécouverte pour sa richesse nutritionnelle et sa saveur naturelle. Cette variété autrefois délaissée, bien sûr, séduit de plus en plus les Camerounais. Une revanche culinaire inattendue. Les précisions avec Fatima Ndale et Abramsa. Longtemps reléguée aux porcheries, la banane cochon fait aujourd'hui un retour inattendu sur les tables camerounaises. Jadis utilisée pour nourrir les porcs, cette variété rustique impressionne par sa taille et sa chair généreuse. On mettait ça au long de la rue. Les enfants qui descendent et qui ont faim et qui n'ont pas mangé à cause de la famille, ils s'en servaient de ça là. Les gens le coupaient comme si c'était un arbre et jetaient. Mon grand-père nourrissait les porcs avec. Nous on ramassait ça ici à l'ancienne chefferie. C'est les réduits qu'on vendait même à 300, 250. Quand il n'y avait pas de clients, on abandonnait sur le marché. Grâce aux découvertes récentes sur ses vertus nutritionnelles, elle est désormais perçue comme un aliment de choix. Ça intervient dans beaucoup de recettes, comme par exemple la banane malaxée, comme par exemple la banane pilée, comme complément pour les légumes et autres. À taper, c'est même encore très bon. Beaucoup de clients raffolent cela. La banane cochon aux coquilles, très appréciable. Cette espèce qu'on appelle banane cochon. Très prisée pour ses vertus diététiques et thérapeutiques, la banane cochon est désormais rare sur les étals et donc parfois inaccessible pour la population. Les prix varient, ça part de 1000 francs même à 4000 francs le régime de banane cochon. Un bon régime, c'est mais on nous donne l'argent. À 15-20 ans, on pouvait voir un grand régime de banane cochon à 200, à 300. Ça ne dépassait jamais 500. Dans les champs, les gens étaient prêts à prioriser les autres types de bananes. Banane poyo, la banane naturelle, comme on dit banane, au détriment de la banane cochon. On a compris les vertus et on s'est rendu compte que la banane cochon, qui était jadis la nourriture des porcs, d'où son appellation banane cochon, est autant important et très important pour soigner beaucoup de maux. Autrefois destinée aux porcs, la banane cochon s'est taillée une place de choix dans la gastronomie locale. Gadi Sambo.
We take you to the north region of Cameroon, where the Prime Minister Joseph Diongute has officially inaugurated the state-of-the-art cement factory in Fijil, marking a major step forward in the country's push for industrialization. The multi-million CFA France facility is expected to slash cement prices and create more jobs, as you tell us, Kejang Henry Atembe. Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, on behalf of the head of state, has officially commissioned an ultra-modern 60 billion CFA franc cement and clinker plant in Figil, north region of Cameroon. The state-of-the-art facility, owned by Smencam, is set to produce up to 500,000 tons of cement annually. Speaking during the inauguration on June 12, 2025, Chief Dr. Joseph Diongute emphasized that the factory will reduce the country's reliance on clinker imports, help retain capital locally, and improve national cement production. He noted the project reflects President Biya's commitment to the north, highlighting other major initiatives like the Garwa Regional Hospital and the upcoming rehabilitation of the Ngaoundéré-Garwa Road, supported by the Islamic Development Bank. The Director General of Smencam, Xavier Legrand, told the press that the plant will supply cement across 3 northern regions and potentially export to Chad. The investment is expected to create around 1,000 jobs and ease the pressure on cement prices, which have been rising sharply in recent years. Thank you so much, Henry Atembe. And we now talk agriculture. Farmers in Cameroon continue to grapple with structural and market-related challenges. But a new digital platform is emerging as a potential game changer by linking producers directly with buyers across the cassava, the maize, and chicken value chains. We sought to know the views of some experts in that value chain, and now their reactions in this report. Long-standing challenges persist in the agricultural sector in Cameroon, with smallholder farmers still facing a lot of obstacles. The very first of the challenge that we have is accessibility to our farms and the mechanization of the farms. We also have another challenge, the high cost of inputs. The very last challenge that we actually have is a credible market. Responding to these issues, a digital platform has been launched to facilitate the commercialization of agricultural products and inputs within the cassava, maize, and chicken value chains. Analysts maintain that while the digital solution represents a significant step forward, it is only one piece of the puzzle. This solution is a very good solution. We have so many of them out there. But the biggest problem is to make sure that farmers abide to such technology. They ought to be trained. The second thing is to create the right infrastructure that will make sure that our farmers are able to transport their goods from farm to market. And secondly, we have to make sure that the logistic infrastructure to take those goods and services to consumers are put in place. The farmers to have inputs at a cheaper rate, because the cost of inputs is very high. They should also create storage facilities, dry units and storage facilities around the region. Officials from the Cassava Interprofessional Platform in Cameroon have voiced concerns regarding the exclusion of key actors within the industry in the project. They assert that for the platform to serve as a genuine market equalizer, it must incorporate robust communication tools to disseminate accurate pricing for both sellers and buyers. The price of Yaoundé should be equally the price of Ekondo Titi. The price of Ekondo Titi should equally be the same like it is in Bamenda. So a market system where prices are not yet determined makes it very difficult. That's why I'm calling on this new platform to meet the stakeholders in this domain for us to work together. The initiators of the new online portal, cassavamarketplace.com, hope that by using this platform, the rate of food waste in farms and markets will drastically reduce.
And with the holidays already out and a lot happening on children in the past couple of days in cities across the country, parents have begun making plans for their children, while some opt for hand-on skill training, others prefer to send their children to the villages in order to learn their culture. Let's have more with Sherifa Saleh. In Douala, the long school holidays have triggered a wave of planning among parents eager to ensure their children make the most of the break. For many, the priority is keeping their children engaged in constructive activities. During the long holidays, parents should engage their children in activities such as first aid training and other diverse programs. When I am at home, I allow my children to watch television only for 3 hours. If you give them too much liberty, they become unruly. In my view, children must be guided to stay on the right path. But not all parents abide to that. Others see the holidays as a rare opportunity for their children to reconnect with their cultural identity. Some are sending their children to ancestral villages to learn traditional values, language, farming, and folklore from others. It is dangerous out there, so I don't let my children take part in just any activity. I prefer taking them to the village where I know they will be safe. While urban centers like Douala push forward with technological and educational advancement, many families still value the grounding that comes from traditional village life. Parents should send their children to their villages so that they can learn about our African culture. Instead of watching movies all day, they should take part in activities like sports. As the holidays unfold, one thing is clear for many families in Douala: the break from school is not just a pause, it's an opportunity. And we take you to the northwest region of Cameroon, where a 35-year-old man has been reinstated as the 11th chief of the Mogum village in Mbengui in the Momo division of the northwest region of Cameroon. It was after long negotiations between the traditional council and the administration. The details with Cynthia Latin. Sunday, June 1, 2025 marks a new dawn for the people of Mungem village in Mbengui Central Subdivision in Momo Division of West Region. Their traditional ruler, whom they dethroned 5 years ago, has been re-enthroned. The 35-year-old Fongwe Rodrigue the 11th was blamed for some wrongdoings, including abandoning the palace. In our village, we have rules and regulations. We have traditional things that have to be done. Because they may be in another way to say understand. Much water having gone under the bridge, it took the initiative and effort of some elites and the administration for the ceremony to come to fruition. If we sleep in the palace, it therefore means that all of us have to join hands and be the palace also. To avoid similar problems in future, the old new fund will soon see the palace a livable place. It is always very easy to create or to cause problems, but to make peace is why it's more difficult. And that's why you see a lot of persons in courts today. I want this my people that the errors of the past will never repeat itself again, because this is already a new dawn. This is a new me. So I've gone through a lot. I've passed through journeys. I've passed through a lot of things. So I've learned. I've gone through a lot of school of thought. I've learned a lot from my errors in the past. Being a third-class fundum, the ceremony was chaired by the DO from Mbengui, who launched a campaign for parents to send their children to school. Now my duty as a parent, now my duty as an administrative authority, now my duty as graphic picking, we identify inside the mistake where all we make them. So it is time we fix that mistake. Also in attendance was a college of funds of the Meta clan, who warmly welcomed back one of their youngest colleagues. Thank you so much, Cynthia Latte. And before we wrap up this edition of the news, let's talk sports.
Play-off Hop 2025, eh bien on parle de football à présent. Unisport du Oncam vainqueur de Tonnet Calara Club 2-1 et bien sûr le deuxième match entre Bafmen United of Bamenda et Avion Académique soldé 0-1. Eh bien ces deux rencontres ont eu lieu au stade Mbappé-Lépé de Douala. Les détails avec Wilfried Goms. Unisport du Oncam vainqueur de Tonnet Calara Club 2-1, enlevé de rideau des playoffs Hop Elite 2025. La première période a connu une domination totale du flambeau de l'Ouest, couronnée par deux réalisations de Georges Chakam et David Caleb, et du retour des vestiaires. Revenus dans le match, les gars de Mvogada sont récompensés par un but inscrit par Emmanuel Ebassa, réduisant le score à 2-1, score qui sera maintenu jusqu'à la fin de la rencontre. Ferme sur son envie de renouer avec les Lidouanes, les sangs et or du Oncam continuent d'appeler à la mobilisation des supporters. Le deuxième match entre Bafmen United of Bamenda et Avion Academy soldé 0-1 s'est disputé jusqu'au bout par les deux challengers assoiffés d'une victoire malgré l'avantage pris à la 53e minute de jeu par les hommes du président Pierre Batamak suite à la réalisation de Isidon Doumbé. Nous on le savait que ça devait être difficile. Ils sont venus préparer, on a respecté les consignes du coach. Malgré que ça n'a pas été ce qu'on pensait. On va travailler pour le prochain match. On a notre mot à dire dans ce play-off. C'est 10 buts au total, dont 4 de Aigle Royal de la Ménois inscrits dans ce début d'aventure des play-offs Hop et le 12e joueur a joué sa partition dans les gradins. Eh bien, c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. And it is here we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal the International. It is a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away because we have 3 other editions of the news at 3:30 p.m., which will be the regional news, 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and 7:50 p.m., the primetime newscast in the French language. We shall be yours again on Monday, same time, God willing. Bye-bye.